Hallo Leute! Hello everyone! Welcome to my channel German from Scratch. So let's get started with our lesson number 2. And our today's topic is greetings in German. Begrüßungen. So in German, it's called as Begrüßungen. Yeah, we have O umlaut over here and this is S. Begrüßungen. Begrüßungen. Hallo. Hallo. It's hello. It's hello in English and hallo in Deutsch. Hallo. Hi. Hi. So it's same in English and Deutsch. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen is good morning. Yes, it's Guten Morgen. Guten Morgen. Good morning. Guten Tag. Guten Tag. Good day. Good day or good afternoon. Yeah, it's Guten Tag. Guten Tag. Guten Abend. Guten Abend. So what is Guten Abend? It's good evening. Guten Abend. Good evening. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. It's good night. Yes, it's gute Nacht. So guys, I want you to notice Guten Morgen, Guten Tag, Guten Abend, Gute Nacht. You could see some slight difference, right? You could find some slight difference. Yes, so it's Guten here, Guten in Tag, Guten Abend. But for Nacht, it's Gute. Can you guess what the reason might be? So the reason is Morgen, Tag, and Abend. It's masculine. Yeah, and Nacht is feminine. Hence, it's Gute and not Guten. For masculine, it's Guten. For feminine, it's Gute. So in Deutsch, each and every word is gender specific. Okay, let's not worry about that now. So we just have to concentrate on the greetings and just know the reason why it's Gute Nacht and not Guten Nacht, right? Yeah. Now let's move to the next one. Choose. Choose. So it's choose. We have U umlaut over here, right? Choose. 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 So choose is bye. It's bye. Choose. Right? Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. So auf Wiedersehen means goodbye or see you again. Yeah? Auf Wiedersehen. So choose is used informally and auf Wiedersehen is used formally. Auf Wiedersehen. Bis bald. Bis bald. Bis bald. So bis bald means see you soon. Bis bald. Bis bald. Bis später. Bis später. So später means later. Bis später. See you later. Bis später. Entschuldigung. 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 What does this mean? Excuse me. Entschuldigung.
Excuse me. Danke. Danke. So danke is thanks. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank. So vielen Dank is thank you very much. So if you notice, it's V, okay? V in English and V in Deutsch. So it's not vielen, it's vielen, right? It's vielen Dank. Thank you very much. Willkommen. It's willkommen. Willkommen is welcome. That's right. It's welcome. Willkommen. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Es tut mir leid. So what does this mean? It's I'm sorry. Yes, it's I'm sorry. Es tut mir leid. So these were basic greetings in German. Now let's have a quick recap. Hello. Hello. Hi. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Tag. Guten Tag. Guten Abend. Guten Abend. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Tschüss. Tschüss. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Bis bald. Bis bald. Bis später. Bis später. Entschuldigung. Entschuldigung. It's Entschuldigung. Willkommen. Willkommen. Ja? Danke. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Ja? Vielen Dank. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ja, I'm sorry. Es tut mir leid. So that was end of our today's topic. See you all in my next lesson. Until then, cheers. Please do not forget to like, share and subscribe to my channel. Danke.